Hey guys, welcome to Impact. So in this video, we'll look at one small area. Again, it is not a current affairs area, a static area. So off late, we have been looking at a lot of space related news. ஒரு பக்கம் ஆர்டிமிஸ் அக்கார்டு, இன்னொரு பக்கம் நாசாவோட டைப், and recently Chandrayaan 3 launch. Next month we are going to have the launch of Aditya L1 satellite. ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்மளுக்கு especially satellites which will be placed at low earth orbit and some communication satellites இதுல ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஏரியா. ஸோ ஆர்பிட் வச்சு UPSC has asked questions especially in preliminary area. This will also help us in mains area also, and this is a conceptual area. It is important that we understand this so that இதை வச்சு நம்ம அடுத்த space-based technology, space-based news படிக்கும்போது it will help us to understand. So first in this video, we'll look at the different types of orbit. Again, the different types of orbit to பார்க்கும்போது there are just so many. We won't be going into depth and looking at all those satellites, orbits. But ஒரு broad-ஆ வந்து ஒரு UPSC எக்ஸாம்க்கு என்ன தேவையோ அதான ஆர்பிட்ஸ் பார்ப்போம். We generally will have around 4 types of orbit. In ரொம்ப ரஃபா பார்த்தோம் அப்படின்னா we have only 2 types. One is polar synchronous and the other one is geosynchronous. அதில் ஒரு sub type இருக்கு. So we will be looking at these 4 types of orbit and what is their height, basically அது எப்படி revolve ஆகும், and also what is their uses. So first type of orbit. So first type is a polar orbit. So the polar orbit என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, as you know, Earth is somewhere, poles are somewhere around here. Again, we don't have the poles here. So this type of orbits, it will revolve from poles to poles. Again, stricta pole to pole மட்டும் revolve ஆகாது. It can revolve like this, it can revolve like this, it can revolve like this. Now, in general, polar type of orbit and geosynchronous or geostationary type of orbit என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, first வித்தியாசம் வந்து height. The polar synchronous orbits வந்து or polar orbits வந்து you will find that they are between or almost ஒரு low earth orbitல தான் இவங்க இது சுத்திட்டு இருக்கும். And they will have a very high number of revolution within one single day. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா one example is polar synchronous வந்து it will almost complete the orbit in 90 minutes timeல ஒரு one full orbit, that is it will complete one full rotation revolution around the earth. But whereas geosynchronous பார்த்தோன்னா it will be located at a much greater height, 36,000 kilometers. So polar synchronous one, first thing, இது வந்து it will revolve from poles to poles. Again, not strictly, it can have various inclinations, but roughly it will revolve from pole to pole. இதோட height வந்து கம்மி, orbitோட height 200 to 1000 kilometers. Then it approximately takes 90 minutes to complete one single orbit. நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து என்ன டைப் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் வைப்போம் அப்படின்னா, the polar satellites are mostly used for remote sensing purpose. Now what is this remote sensing technology அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, remote sensing is nothing but ரிமோட்டா ஒரு இடத்துல எங்கேயோ உட்காந்துட்டு இன்னொன்னு சென்ஸ் பண்றது. அதுதான் பேசிக்லி the term means that. So what are these remote sensing satellites? What do they do அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, they are generally used for taking photographs of the earth surface. Now இந்த photographsலாம் வச்சு என்ன பண்ணுவோம், there are just numerous applications. இதை வச்சு இந்தியாவில் வந்து எவ்வளோ கிராப் இருக்கு, எவ்வளோ ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணலாம். தட் இஸ் how we have been doing it also. ஃபாரஸ்ட் சர்வே ஆஃப் இந்தியா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா you will know. இதை வச்சு பாகிஸ்தான் ஆர்மி பேஸ்ல என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு ரீசன்ட் ஹிந்தி மூவி had come with respect to பொக்ரான். ஸோ அதில் US சேட்டலைட்ஸ் வந்து சீட் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம எனிமி பேஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். எனிமி கேன் லுக் இன் டு அவர் பேஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். இங்கே உட்காந்துட்டு அவங்க பாகிஸ்தானி ஆர்மி ஜெனரலோ இல்லை சைனீஸ் மூமெண்ட், சோல்ஜர் மூமெண்ட் எல்லாமே இதுல இருந்து பார்க்க முடியும். இட் கேன் ஈவன் கேப்சர் மைன்யூட் லெவல் டீட்டெயில்ஸ். கிராப் ஹெல்த் நல்லா இருக்கா இல்லையா, இந்த கிராப் வந்து எவ்வளோ ஈல்டு தரும், இது எல்லாமே வந்து we will be able to encourage. Basically across the spectrum, that is the electromagnetic spectrum, IR,
visible radiation, UV. In the மாதிரி across the spectrum, remote sensing satellites are used to take photographs of the Earth. Even today, some military satellites, they can, provide direct streaming also. With that, we have applications in military sector, in planning, cartographic applications, calculating our agriculture yield, forest area, urban planning. The applications are numerous. So this is polar type of orbit. இப்போ இந்த போலார் டைப் ஆஃப் ஆர்பிட்லயே ஒரு ஸ்பெஷல் வெரைட்டி வந்து சன் சின்க்ரனஸ் டைப் ஆஃப் ஆர்பிட். So we know that we have a sun here, Earth is here, and only one part of the Earth வந்துதான் அந்த சர்க்கிள் ஆஃப் illuminationக்குள்ள வரும். It is only this part which will have sunlight. Rotation நம்ம இருக்கிறனால we'll have day and night. Now this satellite, sun synchronous satellites, they are a variant of polar synchronous satellite, polar synchronous orbit. They are located on an altitude between 600 to 800 kilometers. They are in a position such that எப்பவுமே இந்த சன் எங்க சர்க்கிள் ஆஃப் illumination எங்க இருக்கோ, அதாவது சூரிய வெளிச்சம் எங்க படுதோ, most part of its orbit will be around this position. For example, பெருசா வரையணும் அப்படின்னா, let us say this is a circle of illumination. இது வந்து இப்படி ரிவால்வ் ஆயிட்டே இருக்கும். Now இதே பொசிஷன்ல இது ரிவால்வ் ஆயிட்டே இருந்து இந்த சைடு போச்சு, that is if it is moving to after 3 months, if it is moving to this direction, if it is very synchronous, இதே பொசிஷன்ல மாறாமலே இருக்கு அப்படின்னா, it will not be able to cover this same. இதே மாதிரி வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்துலயே நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து அது வந்து நடக்காது. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, இது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிகிரி as the earth revolves and rotates around its own orbit, இதோட இன்க்ளினேஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திட்டே வரும். ஸோ தட் earth when it goes like this, இங்க சர்க்கிள் ஆஃப் illumination இருக்கும்போது this will again rotate like this. ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஆர்பிட் அப்படின்னா, வெளிச்சம் இருந்தாதான் போட்டோ எடுக்க முடியும். ஈவன் தோ டுடே டெக்னாலஜி இஸ் ஆல் தேர், நம்ம ஏர்த்தையே illuminate பண்ணி போட்டோ எடுக்கிற அளவுக்குலாம் நம்மளுக்கு இன்னும் டெக்னாலஜி வளரல. ஸோ சன்னோட ரிஃப்ளெக்ஷனை வச்சுதான் நம்ம வந்து சேட்டலைட்ஸ் போட்டோஸ் எடுக்கிறோம். So more the satellite is exposed or it orbits the area which has sunlight, it will be more of useful use of us. So இதுதான் வந்து sun synchronous orbit. அதாவது இதோட maximum, that is except this small part in the area, it will be in the darkness இருக்கும். This complete rest of the orbit continuously சன்னோட illumination எங்க இருக்கோ, it will be orbiting that part of the earth. And இதோட utility என்னன்னு பார்த்துட்டோம். Next, geosynchronous and geostationary orbits. So first difference already சொன்ன மாதிரி, இதோட 90 minutesல போலார் ஆர்பிட் வந்து ஒரு ஆர்பிட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடும். If a satellite is in polar orbit. But in these orbits, it will take 24 hours. So 24 hours அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, Earth ஓட ரொட்டேஷனும் 24 hours. ஸோ ஒரு சேட்டலைட்டை let us say இங்க தூக்கிட்டு கொண்டு போய் இப்படி வச்சுட்டோம்னா, let us say this is somewhere இங்க டெல்லிக்கு மேல வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோம், இது டெல்லிக்கு மேலேயே தான் இருக்கும். நீங்க எப்போ ஸ்கைல பார்த்தாலும் டெலிஸ்கோப் வச்சு டெல்லிக்கு மேல அதே இதுல தான் இருக்கும். ஸோ இதோட ஜென்ரல் ஹைட் வந்து 36,000 kilometers. Now இது ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, we are using communication. Direct satellite with numerous application, TV broadcasting வந்து எல்லாத்துக்கும் we are using satellite. Now சும்மா satellite சுத்திட்டே இருக்கு அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து ஒரு constant signal கிடைக்கும்? How will all our applications, mobile phones, our TVs, everything work? So it is not possible. ஸோ இப்போ வேற இது ஒரே இடத்துல இருந்ததுன்னா, நம்ம வந்து இங்க டிஷ் டிவி கரெக்டா இதுக்கு டியூன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது அங்கேயே தான் பார்த்துட்டே இருக்கும். It will receive continuously signals. So for all communication purpose and ஒரு சில வெதர் மானிட்டரிங், அதை வந்து தனியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இதுக்காக இந்த ஆர்பிட் will be used. இப்போ இதுல 2 வெரைட்டி இருக்கு. ஒன்னு ஜியோ சிங்க்ரனஸ், இன்னொன்னு ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட். இந்த ஜியோ ஸ்டேஷனரி என்னன்னா, ஈக்குவேட்டர் கரெக்டா மேல கொண்டு போய் வச்சிருவாங்க, அது வந்து ஜியோ ஸ்டேஷனரி. எகெயின் பட் தி அப்ளிகேஷன் இஸ் சேம். இதுவும் 24 hours தான் ஆர்பிட் டைம், இதுவும் 24 hours தான். பட் ஜியோ சிங்க்ரனஸ் என்ன அப்படின்னா, ஜியோ ஸ்டேஷனரி இஸ் ஒன்லி a type of or a variant of geosynchronous. Geosynchronous ஆர்பிட்டை நீங்க எங்க வேணா வைக்கலாம். இங்க நியூயார்க்குக்கு மேல வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம்,
இந்த ஆப்பிரிக்கால ஒரு இடத்துக்கு மேல சஹாரா டெசர்ட்டுக்கு மேல வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம். வேறெவர் யூ ஆர் பிளேசிங், அது அங்கேயே போய் செட்டில் ஆயிட்டு as the earth rotates it will also rotate and revolve around the earth. இது ஜியோசிங்க்ரனஸ் அண்ட் ஜியோஸ்டேஷனரி. அண்ட் சில வெதர் மானிட்டரிங் ஃபினாமினான்லாம் இது வந்து பார்க்க முடியும். பிகாஸ் இட் இஸ் அட் அ சிங்கிள் பிளேஸ், சேம் பிளேஸ். ஒரு ஹரிக்கேனோட மூவ்மெண்ட்டை ட்ராக் பண்ணணும்னா இட் கேன் கண்டினியூஸ்லி கிவ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். பட் இதுல பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, சின்ஸ் இட் இஸ் லொகேட்டட் அட் 36,000 கிலோமீட்டர்ஸ், இதை வந்து நம்ம பெருசா ரிமோட் சென்சிங் அப்ளிகேஷனுக்குலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் லொகேட்டட் so far away. ஸோ இதை வந்து பிரைமர்லி கம்யூனிகேஷன் அண்ட் சம் வெதர் அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்றோம் திஸ் டைப் ஆஃப் ஆர்பிட். ஸோ இந்தியா ஹேஸ் இன்சாட் சீரீஸ்லாம் வந்து இந்த இதில் தான் இருந்தது, ஜியோ சிங்க்ரனஸ் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்ல தான் இருந்தது. Few of IRNS, Indian Regional Navigation System satellites are in geostationary orbit. Remote polar sensing polar orbits la பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரிசாட், ரிசோசாட் இதெல்லாம் பழைய சேட்டலைட்ஸ். இப்போ கார்டோசாட் இது ஒரு லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். All these are being placed at polar orbits. So these are few examples. We have also seen the uses of geosynchronous and geostationary also. So geostationary வந்து since not all the countries are located at the equator, they will try to place their satellites right above their own country so that அவங்களுக்கு சிக்னல் ஸ்ட்ராங்கா வசதியா வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக. மற்றபடி அதே கண்ட்ரிஸ் இப்போ நாசாவே இருக்கு அப்படின்னா குளோபல் லெவல்ல சிலதை மானிட்டர் பண்றதுக்கு தான் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்ஸ்ல கொண்டு போய் வைப்பாங்க. ஸோ தேர் ஆர் திஸ் யூசஸ் ஆர் which will vary as per their country. Geostationary Singapore equator மேல இருக்கு. It can launch a satellite. It can be used both for communication purpose, both for weather forecasting also. So this is regarding the type of orbits. So that's all for this video, guys. Thank you.